We have no choice. That's why. That's why. Mm-hmm. And happy Easter to you. Happy Easter to you too. Thank you very much. Thank you, Emmanuel. See you tonight. Thank you, sir. Good afternoon, Congresswoman. It's a pleasure to have you this afternoon with us on Radio Petit Kai. Good afternoon, ma'am. Congresswoman, I know 23 of you in United States Congress putting pressure on the administration requesting to suspend the deportations on the Haitians. Can you tell us a little bit about it, please? Fighting very hard to stop the administration from deporting people back to Haiti during this pandemic situation. And just period, they don't need to be deporting anyone to Haiti. Haiti is not prepared to accept deportees. Haiti is in turmoil, and Haiti has been through a lot, and Haiti continues to go through a lot. And while we are experiencing a pandemic in the United States, why would you deport people during a pandemic when the instructions from the president is to shelter in place? Well, then ICE needs to shelter in place and leave all of this alone. But in the dark of night, they are rounding up Haitians, putting them on a bus, taking them to Texas, putting them on a plane, and sending them back to Haiti. The sad part about all of this, they would not be doing this if they did not have permission from the president of Haiti. He has to give them permission to bring deportees back to his nation. And that is a shame. Congresswoman Wilson, while you say that, the day before yesterday, I was listening to the Consul General of Haiti, and he was on the radio saying that yes, he was aware that the government was planning to deport Haitian in Haiti. It was about 65 Haitian deported from Louisiana going to Haiti. And at the same time, while the government said the Haiti is shut down and they're not accepting any flight coming into Haiti, except if you are a commercial airline that bringing food or goods to Haiti. Don't bring in no tourists, nobody coming through. But how do the government allow the the United States government to fly deportees to Haiti? Hey, it's a shame. And all he has to do is say, Haiti is not in a position to accept deportees. You cannot, that's just not for Haiti, that's for any nation that we deport people back to. That's a part of the protocol when you deport people. The president of that country has to say to the United States, we are prepared to take deportees, send them home. And that is what he has done, which is a shame, which is terrible, which is a disgrace. Congresswoman Wilson, I see 23 of you, including Congresswoman Nancy Pelosi, is also urging the minority leader Kevin McCarthy and to adopt a language to suspend deportation for Haiti. Do you know? Mm-hmm. We're trying our best. There's stimulus of bills that are coming out of Congress. We've had three. The fourth bill, we tried to put it, the third bill, we tried to put that provision in there for them to stop deporting Haitians. When they got to the Republican Senate, they took it out. Mm-hmm. So the House of Representatives put it in the House bill. When the House bill got to the Senate, they took it out. So now we're trying it again. We're putting it in the bill. And we're praying that we can put it in such a way that they won't even know it's there because the bill is massive. And a lot of times, if you don't read with a fine-tooth comb, you will not understand the entire bill. So we're going to take another shot at it.
But the president himself said at a press conference, just as clear as he could say it, that during this pandemic, there would not be any deportations taking place. It was too dangerous. And he said so ICE would not be out in the street shuffling deportees to different parts of the United States to deport anywhere. But they're doing it. They're doing it in the dark of night. And it's a crying shame. The acting secretary, Shad F. Wolf. Uh, I know you did spoke with him in reference of the Haitian they were planning to deport it last week, and the one that they deported this week. And I know you've been pushing hard to stop them from doing it. And from my understanding is that the president of the United States also involved in the deportation of Haitian to Haiti, because when the director and the secretary of Homeland Security approached the president of the United States, he says deport them. This is what we found out from some source in the White House that says yes, the president approved to deport the Haitian back to Haiti. We believe that. We believe that. And it is not, I mean, we not only do we believe it, but that's what has to happen in order for people to be deported. The uh, president of that country, if they were deporting people back to Jamaica, if they were deporting people back to Guatemala, if they were deporting people back to Mexico, wherever, it doesn't matter. The president of that country would have to give them permission, a written order. They would have to sign it, giving the United States Homeland Security permission. You see what I mean? Permission to do it. You can't just deport people. You have to have permission. And if you don't get any permission from the country, then you cannot deport people there. And it is my understanding that the president of Haiti was in Washington recently to strike a deal with the Trump administration to begin deporting Haitians. And that's all to make Mr. Trump look good, because his base, the base that Mr. Trump has all of his rallies for, they don't want any immigrants in the United States. They want everybody deported. So in order to please his base, he got permission from a simple president. Just let me say that. And I mean it. Congresswoman Wilson, we know that we have a nominee for the Democratic Party for President of the United States. November coming up. What commitment can we get from Vice President Biden to reverse all those rhetoric decisions that was taken by Donald Trump and to take it back to the Obama administration? Is it possible there can be some deals struck with Vice President Biden if he become president to reverse all those executive orders that was taken by the President of the United States, Donald Trump? That is not a problem. Hello? Yes, I'm here. I'm here. That is not a problem. That is something that we know, and that's the day that we have been waiting for. Mr. What we need to do, and you're going to have to help me, Mr. Manuel, you're going to have to help me. You're going to have to help me. We have got to make sure that everyone in the listening audience of this radio station, not only who is eligible to register to vote, not only registers, but they have to ask for an absentee ballot, because we don't know what will be going on in this country when it's time to vote. And all it would take would be someone to go on Facebook and put out a false notification
that the coronavirus is spreading in District 24. That's our district, and everybody will stay home. Mm-hmm. So what Russia does when they say that Russia was involved in our elections, that's what they mean. They go on our social media and they put all kinds of crazy notifications that people actually believe. And just let me say this to you. During this whole coronavirus, everybody is addicted to social media. So they're on social media all day long, watching to see where's the virus, how many people died, how many black people died, how many people in New York died, and what are you supposed to do? Should you wear a mask? So they're watching this. They're addicted to this Facebook, and Russia knows that. So they will begin to put renderings to cause our constituents to be confused about this election. So that's what we have to be very careful about. Congresswoman, again, you just say something to me right now, and that really take my attention. And you say that in order for us not to be uh, deviated from the elections in November, is to register to vote absentee. Is that correct? I'm saying, and you must fill out the census. Those are the two things I'm begging you that if you would please get on a campaign with me to make sure that everyone within the sound of this radio station will fill out the census form, count everybody who lives in your house. If you are raising your sister's children, count them. They live there. If you have your niece's baby there, count them. They live there. If they're not going to even be there a long time, count them. Count them. Everyone you count helps us as a district to get all of the resources we need to help our schools, to help all of our Medicaid, Medicare, everything that we, food stamps, everything that we depend on in District 24. They've got to fill out the census. And then they've got to register to vote. All of our citizens, on the day they become citizens, should register to vote. And all of the citizens within the sound of my voice that are already registered, sign up to become an absentee balloter. And don't worry about anyone stealing your vote. That's the only ballot that you can actually track and count. And you know exactly when your ballot reaches the elections department and you know that you have voted. So I'm begging you. And that's how Republicans win. That's how they win, because they vote absentee. We stand in long lines half of the night, and they've already voted through the mail and already won the election. Mm-hmm. So I'm saying this to everyone who's listening. Please, because we cannot predict what November 3rd will look like. We don't know. We don't know whether it will be a spike. We don't know whether it will be a continuous illness from today forward. We don't know whether it will clear up and then come back again. We don't know what will happen. So rather than let the coronavirus steal your right to vote, vote by mail. And you know how lucky we are? Emmanuel, we're so lucky because you can vote by mail. I call it vote from home. You can vote from home without any excuse. So you don't need an excuse. Let me translate for you, Congresswoman Wilson. Pour nous mêmes capitaine de radio station, Congresswoman Wilson dit nous pas connaître ce qui va passer dans le jour qui va venir là. Avec situation coronavirus ça et direction pays à plan, c'est deux bagages qui très important nous devons focus sur. Premièrement, nous make sure que nous comptons dans census là et si que vous voyez enveloppe census là caillou, si qu'on pas qu'à plein
Vina non tout moun yo ban mwen, m'a préparé la veille, m'a ba ou pour le déposer la poste. C'est comme ça tout n'a demandé tout le monde haïtien américain en général. Every single one of you. Depuis c'est haïtien américain on enregistré pour voter, nous allons demander département élection pour voter vote là ba ou la caillou pour voter la caillou. Parce que nous pas connaît avec coronavirus ça, avec distance 6 pieds ça, 6 feet away from each other, that's going to discourage people from going out to the precinct. So we need to make sure, make sure that we order our absentee ballot, to make sure that we vote from our house to the mailbox. And do not let anyone touch your absentee ballot. Do not let anyone take your absentee ballot. So with that, Congresswoman, yes, I'm here. I'm listening to you. I wish I had taped you. That was great. That was great. And I appreciate it so much. Oh my God. We have got to get this man out of office. We cannot allow Donald Trump to serve another term. He has brought this country to its knees. And he's a racist. He is no good. None whatsoever. Congresswoman Wilson, we know that the administration trying to cut out the food stamp program for the poor community. Yes. With the coronavirus now, with all these people losing their job, do you think there's a possibility the president and his administration can reverse their decision on the food stamp situation? You know what they did? What we were able to get the Republicans to agree on, that the people who presently qualify for food stamps will get more, but they won't let us allow the other people to get on. And they're saying that if you are of a certain age, you have to work. If you're single, just a single person living by yourself, then you have to have a job in order to get food stamps. We have so many disabled people, so many people with mental illness, so many people who are in wheelchairs. They want you to get a job if you live by yourself. Can you think of anything as cool as that? So what we're doing, what I'm doing in Congress is, well, not in Congress, but in the state with the governor, I'm trying to get the United States to bring back the disaster meals, disaster SNAP. And that's what we get when it's a hurricane. So everybody is eligible for food stamps during a hurricane. So they have declared this a disaster, and I'm just waiting on the USDA, and I hope to get that decision next week, so that everyone, regardless if you're a food stamp recipient, if you are not a food stamp recipient, you will be eligible to get food stamps because the governor has declared a disaster for the state, the same way they declare disaster when we're in a hurricane. So hopefully people will be able to get food stamps, and I'm also trying to change the laws so that people can use food stamps to buy hot food out of restaurants, the takeout, and that will not only help the restaurants, but it will help the people conserve on their energy. You know, they won't have to cook at home. They will be conserving on their energy bills, which they don't have money to pay. So it's a lot. I'm working, Raymond. I'm working hard. And I know you are, Congresswoman, and I know you've always been working hard. So this is in your DNA. This is what you do for a living. So it never stops. And you know, we really appreciate that, Congresswoman. We thank you for what you have done for the Haitian community. And from before you become an elected official, you were with us at the Haitian Refugee Center. And until now, you're still hanging with us. And we never stop and finish thanking you for all what you have done in the Haitian community. And like I said, you own a Haitian passport anyway. So, so
the way you work with us, you own a Haitian passport. On the stimulus Right. package for the small business in the Haitian community and throughout the black community. Okay? Mm-hmm. Some of them are not registered with Sunbase. Some of them doesn't have corporations. How are they going to survive under that stimulus package that's going to pass in Congress now? The people from the Black Chamber called me, and this is what I said to them. I said, if tell your members, it's going to be a tedious process. It's going to be a long process because there are so many people who need this money, and we're in the process of doing a stage 4, a CARES 4 bill. However, if I had a small business that was struggling, I would go to Congresswoman Wilson's webpage and I would look at all the jobs listed. And I would get 2 of those jobs and I would work until I got my money from the government. So when I got my money from the government to rescue my business, I would have a savings and I would have saved my home and everything else. I would not wait on the federal government because I'm telling you, it's going to take a long time. So we have a website in my office. I have a website, and on the website, we have jobs listed. The post office is hiring, Amazon is hiring, all of these furniture stores are hiring. People are ordering furniture online. So people like City Furniture and all of these people are still open, but not to the public. But they're hiring people to help ship out these goods to people's homes. So that's what I would do, because I'm not going to try to even tell you it's an easy process, because there's so many people impacted at the very same time for the entire nation. That's what I would do. And then exterminators are hiring. It's so many jobs you can get. All of the fast food restaurants are asking. Olive Gardens. They need people to work. I would work. Congresswoman Wilson dit nous, pour nous-mêmes qui pas travail, et pour nous-mêmes tout qui appliqué pour loan, et qui peut que j'aime recevoir aucun 5 nous capables d'aller dans le website il y a un paquet de travail dans la poste, dans différentes positions au niveau state, fédéral, local government and private sector. Ou capable de jouer un job dans Amazon, dans City Furniture, dans le website il y a. So, ou pas besoin même, de vous capable aller dans le website Congresswoman, non, so pas contre qui j'en peux faire, relève Gov. wilson.house.gov. And the phone number is 305-690-5905. You call there, and they will tell you exactly how to get online, how to find the website that shows the different jobs. The different jobs that are available. And however, it changes because people are calling us every day, asking us, "Can you find people to work for us?" So there are jobs, and I would do that. Congresswoman, I don't want to hold you that long, and I know you got other activity to attend. A last word on the COVID-19. Well, I want to say to everyone, I know these are not good times. These are very hard times. But together, we're going to make it through. So I want you to know that this is real. And black people are dying from this disease more disproportionately than white people. That's in Miami. We have zip codes where people are dying. So take this seriously.
Don't have anyone in your house except your immediate family who lives there. And if when they go out, you make sure that everyone washes their hands when they come back in. Make sure when they leave the house they have a protective mask. Make sure that when you are out in the street, you have a protective mask and you do social distancing. You stay 6 feet. Don't let anybody come up to you. When they are coming up to you, you move. You move and you say, no, don't touch me. And you move out of the way. Don't let them touch you. Because no one knows who has the virus. So you have to act like every single person has the virus except the people who live in your house. And you know they don't have it because if they had it, all of you would be sick. So your next door neighbor has it, the man in the back has it, the lady across the street has it. Don't let them touch you. I'm telling you. And you teach your children that. And you wash your hands and you keep your house sanitized. The kitchen counters, the stove, just everything. Because this virus, they call it the novel, a novel virus because novel means that it's new and no one knows what it does, where it came from, how to get rid of it, and no one knows any cure. We don't have a vaccine. We don't have a medication to take. So when you have it, it's almost like a bad flu with hot fevers, and it's almost as if it feels like somebody is standing on your chest and you can't breathe. It's like you're drowning in your own fluids and you're sweating and you're having illusions. You're like out of your mind. It's a terrible disease, and you don't want that. And you don't want to pass that on to your family, your friends. So you stay safe and keep everyone else safe and listen to science. And if you get the symptoms, if you get a fever or you don't feel, you get a sore throat, then you go to my website, same website, wilson.house.gov, and you will see where you can get tested. If you're 65 years or older, you can get tested at the Miami Gardens, at the stadium, the Dolphin Stadium in Miami Gardens. If you are 18 and older and you have symptoms, you can get tested at Gwen Cherry Park, at the Marlins Stadium. So there are many places that you can go and get tested, but they don't want to test everybody. They just want to test you if you have symptoms. And the symptoms are of hot fever, sore throat, a dry cough, and difficulty breathing. They've added one recently, a very serious headache. So if you have any of those symptoms, call your doctor. If you don't have a doctor, call the family health centers. You don't need a prescription for the testing, but you still need to talk to the doctor before you go. And then you call the place and you make an appointment. And the reason for the appointment is so you won't have to stand in line for a long time. You will actually know when to go and be treated and be tested. If you test positive, what they're going to do is send you home to quarantine yourself. So that you'll have to live in a room away from the rest of the family, and they will give you Tylenol and to break the fever, and you'll just have to sweat it out. If you get to the place where you cannot breathe, then an ambulance will come and get you and take you to the emergency room and put you in ICU. Thank you, Congresswoman. It was a pleasure having you today with us at the radio station. Thank you. And for any information, 305-690-5905 on the job. And please, ma'am, be safe and look after yourself for us, please. We need you.
Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Bye bye, my dear. Yes, nous sommes avec nous après-midi dans Congresswoman Frederick Carlson. Aubrey, take it back. I'll be back with you in a few seconds. pratique, la petite taille, la passion de l'inimitable, le symbole de scientifique. Vamos start téléphone now. So we got it. Depuis l'an 2021, le monde est tourmenté, les propres vivants peur, nous battons de la guerre, le monde a péri, on va bien maladie, c'est que la prophétie a pas compris. Tout bagaille qui est tout parfait, tout c'est pas savait, comme la péri, c'est pour yeah. C'était bon. Mon frère, code pasteur Gonel. Eh bien, ok, ne fais pas se faire parler, non, ne fais pas se faire parler. Ça. Voilà, d'accord, je un peu, et nous allons retourner voir le collaborateur de la France. On a Gary, c'est pas pour ça, on est passé au modèle, il est motivé à prier pour que son corona, tout passe. Donc, il mon tourné là, moi, des bourrines là, quand le va regarder, on va pas la alors, je vais dire, bonjour, parce que Gary, vous avez dormi. Bon, on va dormir, on pense à corona, on pense avec une grande table de climat, chanson. Exactement. Et, c'est beau. Et pour ça, je demande, encore une fois, parce que mon job est dans et quand je suis bien parlé, il y a 3 points l'accentuer. Ça fait corona, ça fait politique là, nous va bien. Parce que corona, pas que nous sommes encore même. Nous sommes contents. Il dit que faut que les démocrates, ils ont voté par ce qui balance. Il n'y a pas le vote par mail, c'est ce qui balance. Yeah. Parce que les républicains peuvent mettre ça tout le temps. Il faut nous faire une nuit dans la ligne, puis couper les lignes, il faut coquet. Il faut nous intelligents. Ça a malin ennemi. Et puis les filles, il y a des conseils, tout, c'est salutaire. C'est ça qu'on fait. Tu peux comprendre pourquoi on remet tout maladie ça. Tu es d'accord avec ça? Et puis, c'est pour ça, les petites déportations qu'on fait. Oui, on fait tout haïtien, c'est parce que le pays a accepté une déportation. En fait, parce qu'on a quand même une Haïti, quand l'État en Haïti a parlé. Oui, c'est ça. Et ici, tout, je ne faisais pas de droit à ça faire. Il était d'accord, il dit rien, pas aucune déportation. Mais qu'on y ait, il a gâté et il a aussi coupé. Pourquoi on a et peut-être semaine prochaine, on a tout encore, pour dire, moi, les hommes de qu'on a et sous bien formé, pour fouiller cette carte d'être soin de l'humanité, depuis qu'on a ce frontier, là vraiment pile. Depuis qu'on a parlé de maladie, qui a fini, qui parle de Christ, là, Christ dit ça, et pour qu'il y ait épidémie maladie. Et sous la Bible, je gagne pile l'épidémie. Mais là, pour l'histoire de l'humanité, pas que ça veut dire d'abord, d'une façon, ça chronologique, d'après les dates, si c'est une épidémie que l'humanité qu'on connaît, bien voilà, ça prend tout le temps. Mais un jour, on a fait ça. Parce que nous qui connaissons l'homme, c'est pas grosso modo. Nous avons qu'on est déjà. En 2004, là, toujours là. Parce que nous avons fait nouvelle. Parce que nous fait nous faire corona. Nous faisons trop. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas manger. Ça troublé. C'est ça qui est donné là. En 2004, c'est une grippe aviaire. L'on dit grippe aviaire, c'est une grippe dans les oiseaux. Grippe aviaire, c'est défini une épidémie mondiale. Et puis, mais une fois ça m'a marqué dans l'épidémie, dans la pandémie, une fois ça en Chine. En Chine, sorti.
c'est pour sortir de ça, dans le Covid-19 là. Mais en Chine, il vit aux États-Unis. Et là, on a eu la Chine, c'est beaucoup, il a changé. Même nous, en 2004, je ne peux pas dire ça, c'est 100 monde. En 1956, il faut avoir aller au pouvoir. Il y a une grippe, les grippes asiatiques, grippe ça tue 2 millions de monde. Pourquoi 2 millions de monde? Nous avons même peuple à connaître que, là, il y a 7 milliards de monde. La Chine seulement a 1 milliard et demi. Les États-Unis qui ont 350 millions de monde. Et puis, 1 million de monde ne peut pas mourir, non? 2 millions de monde ne peut pas mourir, non? 50 millions ne peut pas mourir, non? Non, mais n'importe quel frappé qui est fait. Les États-Unis, c'est qui est 350 millions de monde. 200 millions de mourir. Et il n'y a pas de comme tu vas me comprendre, ça veut dire, quand tu as bon Dieu mourir, Covid-19, qui est bon Dieu, parce que tout le monde va parler. Ça fait mal! On dirait les frères fabriqués, qui peuvent plus balancer au protocole. Il dit attention, arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est vous qui m'êtes. Si vous voulez qu'à ce que de Christ, il détruit le monde entier. Ni ça va faire empêcher d'être bon Dieu. C'est quoi, on dirait mon dans l'air, tout ça va faire en opération. Ok. Ou bien si ça va faire là, ouais, c'est là. Si ça va dans 75 millions, non? Je ne sais pas si c'est ça. 75 millions, c'est là-dessus, oui. En 1952, choléra, c'est pas tout là, en 1952. Chaque année, tue 100 000 personnes, choléra. Chaque année, choléra tue 100 000 personnes par année. Il y a une forme de dans un pays noir. Oui, parce qu'il était pour naissance en Côte d'Ivoire. C'est ça, la pandémie, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est le choléra. Et on a la pandémie, c'est ça qui a bien, le peuple haïtien. C'est ça qui fait. Les âmes, ça m'a fait les âmes. C'est âmes bactériologiques. Ça m'a fait un laboratoire. Comme bon Dieu. Parce que bon Dieu voulait, s'il a fait, ça va faire. Et pas bon Dieu a dit, même si je ne vais pas dire, qu'il y a en 1340, la peste, il a fait 55 millions de monde. 55 millions de monde. C'est pour une fois comme vous. Et bon. Oui, moi là, Aube. M'attends des pasteurs Gonel qui a parlé on sait débat qui est très important là. Et nous souhaitons clairement, pasteur Gonel souhaiterait dire encore qui ça congresswoman Wilson dit. Il dit que ça qu'a fait là, et faut prendre pile précaution dans l'élection présidentielle qui va venir là pour coronavirus ça pas ta mettre nos distance 6 pieds de l'un à l'autre permettre que nous pas sortir voter nous perdre l'élection. So, ça fait que nous avons demandé pour chaque haïtien qui s'est registré tout vote, tant pis s'il vous plaît, passez côté dans le bureau, m'a fait ballot la vin la caille nous. M'a fait ballot la vin la caille nous. Dès qu'on pour chita dans salon la caille nous voter et puis nous voyer là li pas là. Nous pas vle perdu élection ça. Deuxièmement encore parce qu'il dit census là très important pour nous plein ti 4 census là voyer ba nous et pour nous compter tout le monde qui est dans caille. Si ti neveu a vivre avec, ti cousin a vivre, ti nephew a vivre avec, ma tante, tantine, tonton, papa, maman, grand-mère, grand-papa, mettez tout le monde là-dedans. Grand-papa, mettez tout le monde depuis on dans caille. Et qui moun nan gen papier, li pa gen papier. Tout simplement nous besoin make sure que nous compter tout le monde et pour ça qui pour venir à nous-mêmes dans district pas nous. Nous avons souhaité que nous comprenions. Nous attendons Gary après-midi. Comment Gary? Nous saluons, nous comptons. Nous saluons tout ça. Parce que vous avez déjà petite information avec les questions que vous posez autour. Ça, c'est ça. Et c'est pour gens mettez-nous en mise en garde, côté qui sont géopolitiques, qui a tout fait pour nous passer. Côté qui tout le monde est à tout pouvoir, les cas tout passer comme ça, tout le monde est nous ne pouvons pas prendre la même comme ça. C'est pour les gens, et Mme Frédéric a reçu du congresswoman noir qui n'a travaillé dans la mesure où, pour faire travailler, fait, nous là, en tout cas, notre bataille, il faut qu'on a bralé et pour nous gagner l'élection. Ok, Gary, très bien. Et Aube, après-midi, on connaît réellement au forum avec le congresswoman maintenant, pas de possibilité pour nous venir à plus d'informations. Nous continuons de dire communauté à immigration fermée.
est-ce que il y a activité pour l'église demain et qui j'en que l'église à pied demain dimanche là? Hmm. Frère Léon, monsieur mourir, monsieur voyager, on regarde lundi matin à 10h fait l'enterrement. Et t'as dit nous, c'est 50 personnes nous prenons dans l'église là-bas, plus que 50 personnes. Dans le cimetière pour nous voir le discours. Donc 50 personnes qui doivent réunir dans le BAK lundi matin pour l'enterrement. Frère Léon qui partit pour l'éternité. C'est quand pas plus que ça, ça les abat. Mais dimanche là, nous tout, on a célébré à notre façon à nous, l'élection Christ là. Avec l'église BKK de Miami, cathédrale peuple là, l'église exemplaire, l'église modèle là, c'est 153-43, nord-ouest deuxième Afrique. Et téléphone qui pasteur, mon qui pas connaît, qui besoin, et 786, 202, 67, 47. Pas de bon Dieu, mais pas César, ça qui vous César, et pas bon Dieu. Ça qui vous Dieu. Merci, vraiment. Et bon, la fin au bris, d'après nous connaît, il y a bien une sanitaire à côté de nous, il y a bien une côte Tiloa, il y a bien une côte Basile là. Et moi j'ai masse là en quantité dans le bureau s'il vous plaît. Nous connaissons que magistrat des cantines passé un mandat dit que tout le monde met masse. So, nous avons toute qualité masse là, nous avons pour petit monde petit, nous avons pour grand monde, nous avons pour monde gros tête, monde petit tête, nous avons toute qualité. So, passer dans Universal Vision, vinn prendre masse nous, passer dans Universal Vision, vinn prendre hand sanitizer nous, aller côté Tiloa prendre hand sanitizer nous, aller côté Basile prendre hand sanitizer. C'est avec nous Raymond Emmanuel pour information 305 892 0720. Nous dans le bureau là pour jusqu'à 8h et demain matin on de 9h à 3h. Merci, que bon Dieu bénisse nous. À demain dimanche dans l'église Beraka. Bye bye. Oui, et après-midi là, et nous sommes avec nos congresswomen Frédéric Wilson. Nous avons parlé de situation de déportation frère avec Chenouyo, 61 déportés en Haïti mercredi. Côté que moi-même, à Zoreille pas, moi étant des consul général l'a dit, qu'il est en contact avec l'immigration et ça a été autorisé pour te mener moun sa yo tourner en Haïti. Allô, bonsoir. Ah, cher Vite, comment est? Nous pas plus mal, non, grâce à Dieu. Mon cher, m'ta remè wal rachi résidence moi nan Benèk parce qu'on y a moi gen 21 ans sous déportation besoin pour bon résidence. Eh ben, pas de problème, là, on petit temps vini pour nous chita parler. Oh, il m'a bien. OK? Demain matin, Ma plat demain. eh ben, dis garçon m'a bien koto. Deux cas. Moi-même, madame, moi, c'est pas volontaire, moi-même, moi, c'est déportation. Maintenant, nous venons nous parler. Pas gen danger, garçon. OK, frère. D'accord, là. OK, bye bye. Allô, bonsoir. Hello, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est? Nous très bien, grâce à Dieu. C'est qu'on qui moun? Oui, je suspecte voir, oui, même beaucoup avec hier. Chef, plan de autour de l'échelle, pour l'échelle, il pas là, c'est vrai. Ah bon, comment est bordé? Ah, les gars. Ah, ok, là. Quelques temps, oui. Quelques temps, nous pas attendre. Il y a quelques temps. Nous avons des bons son congrès Frédéric Coulton. Oui, oui, oui. Mon cher, vous il paraît deux fois, si tu vas numéro, et pour parler pour postal, 305 690 5905. Répète encore, s'il te plaît. 305 690 5905. 690 5905. 5905. Yes. OK? 90 09 05. 5905. 5905. 305 690 5905. Merci, Abel. Kembe la zamine. Kembe la borde. Merci, Wade. OK, OK, va. Merci. Same to you too.
Allô, bonsoir. Allô, monsieur Raymond, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok. Monsieur, mon besoin, je connais ce que vous avez capable de dans la situation ça. Ok. Et moi, j'ai un bébé en Haïti, 1 an et 4 mois. Vous américain? Oui, oui. Eh bien, venez côté pour faire apprêtement dans l'ambassade là pour le faire passeport américain petit tout pour. Ok? Non, alors, le problème, comme je fais, mais qu'on y a, c'est ça, j'ai besoin, Yeah. je besoin de connaître si je suis capable de passer par en autre façon favorisée. Non, pas de moyen on facile. Toute ambassade fermée net. Toute ambassade. Et pas seulement Haïti, tout partout. Ok. Ok? D'accord. Ah ouais, pas Et de problème. ma passe pour donner du matin. Maintenant, lundi après-midi. Ok. Ok. Ah ouais, bye bye. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Raymond. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, combien de sanitizer avec masque là, vous vendez, s'il vous plaît? Masque $25. Oui. Un sanitizer 3 pour $30. 3? 3 bouteilles pour $30. Ok, merci beaucoup. Ma vie, c'est le Ok, maintenant. Merci Ok, beaucoup. ok, bye bye. Et n'a pas avancé avec appel pour nous même appeler 305 892 0720 et dans Universal Vision là. D'abord faut dire bonsoir avec toute staff la net et n'a commencé pour me dire bonsoir avec ma reine et madame Lucner Leblanc, n'a dit bonsoir. N'a dit bonsoir papi Néné et Daphne bonsoir. N'a dit bonsoir sœur moi et sœur moi Caroline Joseph Emmanuel. N'a dit bonsoir sister. Et n'a dit bonsoir avec administrative live Facebook Raymond Emmanuel et 007 Raymond Emmanuel live Facebook et madame Judith Simplice n'a dit bonsoir. N'a dit bonsoir avec Eric Toussaint, n'a dit bonsoir. N'a dit bonsoir madame Livie Augustin, n'a dit bonsoir. Lundi Jean-Gilles n'a dit bonsoir. Et après-midi là nous avons pile monde branché sur live là. Mais bonsoir avec Jacqueline Saint-Louis, n'a dit bonsoir. Et Lolo, pour qu'à monter bon l'autre page sur téléphone, bon moi mon dane. Moi des prend pas petit, moi de bon dane. Oui. So kounya là, n'a dit nous bonsoir. Yon pas m'dame fait nous connaît immigration fait n'importe qui, il pas recevoir moun. Mais administration en dedans y a travail, et y a travail avec nous en dedans bureau ça aucun problème. Et pour nous-mêmes qui t'a remet gain lettre que nous gain évidence nous débat nous t'a pour aller, make sure nous voyons aller, dit quoi que pour pas aucun problème. Et n'a dit ça clairement c'est sous 007 là lié tout. Yeah. Yeah. Excusez-moi, m'a bien jeune kounya là, m'a fait une petite recherche là. OK. OK. Yep. C'est sous il va sous 1. Il va sous 1, non? OK, that's all right. Okay. Bon, là qu'on a fait nous connaît que immigration pas recevoir monde. Et m'd'après investi comme bail sur là pour mettre que là OK. Et yon n'a pas m'a dit nous clairement. Si immigration est que nous te voyons demander nos évidence nous te voyons demander nous voyons à l'heure, nous pas de problème. Mais si nous avons moyen, nous pas de voyons avec l'heure et nous voyons en retard, il y a automatique deny. Même là que il pas recevoir mon dans l'immigration, sous te apprêtement ou aller. Ou pas de problème, apprêtement plus schedule, il y a bon l'autre date pour présenter, mais sous te gon paquet sous te voyons pas de voyons paquet aller, et bien il y a automatique deny application. Et ça fait n'a recommander sous mon dossier qui pending avec immigration qui gagne pour avec évidence que tu gagne pour voyer aller telle date, si pas voyer aller à date là et bien automatiquement dit cas devant immigration. Une bagage m'a fait nous connaître tout qui est très très important. Et semaine ça c'est une possibilité pour toute application que nous ta gagne pour nous voyer dans immigration, dégager nous voyer aller. Voyer yo aller. Raison que fait me dire nous voyer aller parce que administration pas recevoir moun mais étant dedans y a travail. So gen dossier a écrit moun y a pas prouvé, gen dossier a deny,
gen dossier ap voye mande évidence. La kounya la, voye application demande résidence tout bien pour nous faire pour petit nous, pour mari nous, pour madame nous, pour maman nous, pour papa nous, dégager nous, faire ça. Nous connaissons qu'après-midi là, nous pas venir pour nous déréter trop. Nous devons pour nous venir faire un petit parler avec Congresswoman Frederica Wilson. Nous faire petit parler là. Je ne connais si que nous avons une question pour moi après-midi. Parce que madame, Congresswoman Wilson te dit clairement, il y a un job dans le website là. Il y a un job pour Amazon, il y a un job pour City Furniture, il y a un job pour La Poste, il y a plusieurs autres jobs qui existent dans le bureau fédéral. So lui-même, il a posté, il est capable de permettre d'aller appliquer pour un job en attendant que vous attendez si vous appliquez pour l'argent quelconque. So là, quand on est à l'après-midi, là, je vais rester trop. Et je vais rester trop. Je vais rester trop. Je vais rester trop après-midi là. So, et je vais faire nous connaître si nous avons une question dégagée parce que dans ce moment là, je vais retirer comme là. Parce que je suis capitaine, il faut me recevoir. So, s'il vous plaît, et dégagez-nous pour nous. Bah, je dis bonsoir avec Tania, et Tammy et Tyler Laza, je dis bonsoir. Je dis bonsoir avec Marie-Rose Via, je dis bonsoir. Marie-Camille Germain, je dis bonsoir. C'est réellement un plaisir de nous voir ensemble avec nous. Et demandez-nous, s'il vous plaît, partagez la vie pour nous. Partagez la vie pour nous, distribuez la vie pour nous, s'il vous plaît. Et il y a un tout, checkez pour nous. Si que nous-mêmes nous sommes sur le website Congresswoman Frederica Wilson pour que nous capables d'appliquer pour le travail que nous dit nous gagnons. Tout de même, nous ne pouvons pas aller trop pour après-midi là. So, nous allons dégager nous pour nous commencer à recevoir monde. C'était réellement un plaisir d'être avec nous après-midi. Pour information, nous avons 305 892 07. On a dit encore une fois à samedi prochain pour l'émission même genre pour nous-mêmes qui besoin de masque. Passez pour un masque nous dans Universal Vision. Nous-mêmes qui besoin de hand sanitizer. Passez pour un hand sanitizer nous gagnons dans le bureau. Merci, que mon Dieu bénisse nous. À samedi prochain pour l'émission même genre. Bye bye.